Hello. 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 Can you hear me? Yes, madam. Oh, hi. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. As per the schedule, we now have International HRM. So, what all did we discuss in the last session? We spoke about in the last two sessions, it was all about the introduction, scope, challenges, differences between domestic and international HRM, and just a second. And also, we spoke about. Mm. And I think the first class was all about introduction, scope, differences between domestic and international HRM, and challenges faced by international HRM. And in the second class, we discussed about various cross-cultural theories that explain, right, the impact of culture on HRM, international HRM, and its implementation. Okay. And yeah, in today's topic, we will be talking about procurement, procurement of human resources, right? See, when we start a company or, in the initial phases of setting up an enterprise, every company looks out for employees, right? And you also know in marketing, you must have been told about five important M's. What are they? Manpower, material, money, and then machine, and minutes or method, depending on the type of organization, right? See, some organizations will be product oriented, some organizations will be service oriented, right? So, depending on the type of organization, the fifth M could be either minutes or method, right? So, one among the important M's for any organization is manpower. So, technically, manpower is human resources, right? So, which is why, yeah, human resource is also called as personnel, 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 right? So, HRM is also called as personnel management. Let us see how organizations procure human resources from the market. What is the meaning of procuring, Amma? Procurement అంటే మీనింగ్ ఏంటి? See, in general terms, procuring is searching for anything that meets your requirement and bringing them to your organization so that it could be things or manpower or anything. When you bring in people from the market as per your requirement and let them provide services to your organization, you call it as procure. Okay. So procuring involves recruitment, selection, and train. Okay. So what is meant by recruiting? రిక్రూటింగ్ అంటే ఏంటి? Recruitment and selection. What does recruitment mean?
See, from the point of you realizing that you have a vacancy or opening in your organization which needs to be filled up, right? To the point wherein you have ensured that the right candidate is placed in the right job or right role. Okay. See, usually, uh, when you attend interviews, do you expect you to be placed in a role or a designation that is appropriate to your age, to your educational qualification, to your years of experience? Of course, all of us expect that, is it not? See, when we are assigned a role or designation, we always expect it to be in line with our educational qualifications, skill set, years of experience. Obviously, only then. I'll give you a very common example in healthcare. You have different specializations in healthcare, right? Orthopedics, cardiology, ophthalmology, neurology. So, what if I let a cardiac surgeon perform an ophthalmology surgery? ఒక హార్ట్ డాక్టర్ని తీసుకొచ్చి ఐ సర్జరీ చేయమంటే do you think he'll be able to perform it well? What will happen to the outcome? You definitely will not be getting the expected outcome, is it not? ఏ పర్పస్కి అయితే మీరు సర్జరీ ప్లాన్ చేశారో ఆ పర్పస్ని మీరు మీట్ చేయలేరు బికాస్ నాట్ దట్ ద పర్సన్ is not qualified, but he is at a wrong place. Okay, the person is an MBBS graduate, pursued his post graduation in cardiology, and he has to his experience some good number of cardiology surgeries, right? For like 4 years or 5 years. You bring that person and put him in ophthalmology department to perform an ophthalmology surgery or an eye surgery. Do you think this experienced and highly skilled cardiac surgeon is going to succeed with his ophthalmology surgery? Definitely not, because he's trained for performing cardiology services and not ophthalmology surgeries, right? So here, the problem is not with the educational qualification of the cardiac surgeon. The problem is with him not being able to perform as per your expectations because he is in a wrong place. Hmm? So, what I mean to say here is when HR is procuring, sorry, when an organization is procuring human resources to carry out various responsibilities from the market, its job is not just giving notification, conducting interview, selecting people, akkade kaadu. Ensuring that the selected candidate is given a right job as for his skill set and experience and educational qualification is very, very, very important, right? So if you fail at this step, the entire process of recruitment goes in vain, which is why selecting a candidate and ensuring that he is placed in a right job or right role is equally important. All right. So clear with what is recruitment? When we talk about recruitment, it happens mm, yeah, in two modes. One is internal recruitment and the other is external recruitment. What is internal and external recruitment? See, internal recruitment, the employees who are already working with the company will be promoted to high designations or positions based on their experience and abilities. Whereas external recruitment, you recruit or you look out for candidates outside in the market to fill up any vacancies or roles. So this is the difference between internal and external recruitment. There are various approaches to recruitment with respect to international HRM. First is ethnocentric approach. Next is geocentric approach. What is ethnocentric approach?
In ethnocentric approach, the candidates will be selected mostly from the parent country. Okay. So at least all the key managerial positions are held by the parent country nationals. Why do you think, or how do you think this is going to help? When companies are in initial phases and you have people from different countries, it will be impossible for you to connect and coordinate in person, right? Especially when the business is in its budding stage or starting stage, you tend to meet very often. You sit and discuss and brainstorm about various ideas. You know, it happens for you to connect more often in person when the business is in its initial phase. So you can't afford to have somebody traveling from other country all the time you schedule a meeting, which is why startups usually go by ethnocentric approach. Once a company has standardized its position in the market and the company has been doing good in the industry for some good number of years, you can then expand your horizons and go ahead with picking people from different countries or different nationalities. But when the company is in its initial phase of establishing, you would usually prefer people from the parent country taking up important roles and designations. And this is called as ethnocentric approach. Okay. And there's another thing called polycentric approach. It's just the opposite of ethnocentric approach, right? So what does that polycentric mean? Different country nationals, right? Usually will be seen taking up various positions. Hmm? But in polycentric approach, the key managerial positions will be held by parent country nationals only, right? For example, the company when it tries to expand its client base to different countries. Suppose a company located in India, it is trying to expand its bases to various countries, right? So it's been some 3 or 4 years since the company is established and it's been doing good. So it would like to expand its client base to different foreign countries. So what does it do when you have when you are expanding your client base to different foreign countries, you would also look out for candidates that would align with your client needs. Is it not? So in this process, I let all the key managerial roles be occupied by the parent country nationals only, which is India. Under the key managerial positions, you will have middle level managers and all, right? So them you for that those roles or designations, you would usually give opportunity to somebody else from other country other than the parent country. Okay, you clear with this? Ethnocentric and polycentric. In ethnocentric, all the key managerial positions are taken up by all the positions actually are taken up by the parent country nationals, especially the top managerial positions or very significant roles and designations. Whereas in polycentric, when the company is trying to expand its routes to different countries to align with your client's needs, you would be expecting people from different countries joining your workforce. But the key managerial roles will be assigned only to the parent country nations. And there's another approach called geocentric approach. What is geocentric approach? Regardless of nationality, the key managerial designations or roles will be assigned to any person across the globe here. In the first two things, like the ethnocentric and polycentric, you have seen key managerial positions being assigned only to parent country nationals. Whereas in geocentric approach, irrespective of the nationality, anybody is given an opportunity to take up key managerial positions. Okay? And there's something called regiocentric. What is regiocentric?
Okay. For example, when we talk about regions of the world, Asia Pacific is one region, UAE is another region, right? So they divide. I mean, a group of countries will be together called as one region. Is that not? Europe, Asia. Hmm? So అలాగా you will be recruiting people from different ఇప్పుడు ఒక country ఉందమ్మా, its base is in Asia. So when it is incorporating region-centric approach, it will be taking up anybody for all the managerial positions only across Asia Pacific region. Asia Pacific region దాటి ఎవరిని తీసుకోదు. It would invite people from India, people from China, or other all other Asian countries ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి మాత్రమే you will be, providing opportunities for people to take up various managerial positions in your company when you're going by regiocentric approach. Okay, geocentric law across the nation, irrespective of the nationality, anybody can take up. Whereas regiocentric law, dividing the world into various regions. A region is nothing but a group of countries collectively, addressed as a region. So when you're doing this regiocentric approach for procuring manpower or human resources, you would assign various managerial positions to people across various countries, but you confine them to a particular region. Asia Pacific country, I would be recruiting people only from Asia Pacific. Europe, I would recruit only people from European countries. Right? Alaga, I would confine, or there's a limitation of region the person belongs to. Clear with this? Ethnocentric, geocentric, polycentric, and regiocentric. Okay? And then you often get to hear this term called talent acquisition, right? What is acquiring? Acquisition ante intima? Something is available in the market, and when you know that this particular thing can help you achieve your goals or objectives, what do? You compensate. You promise a compensation or a remuneration for it and you bring it to your organization. Anna? You do the same with machinery as well. Suppose computers, when you have digitalized your operations. Digitalization came and Alma, manual ga files and black and white documentation won't be, you know, facilitating digitalization. In order to facilitate digitalization at your organization, you would be needing internet and computers, kada? Is it not? So what do? You purchase computers and bring them into your organization and make use of the computers to digitalize all your operations at your organization. Am I audible? Are we connected? Hello? Hello? Yeah, am I audible? Yes, ma'am. Yeah, yeah. So you're following, right? I'm Yes, clear ma'am. with whatever is being taught till now? Oh, ma'am. Yeah, ma'am. Okay. So, yeah, be it machinery or manpower, when you know that this particular thing can serve our organization's goals or objectives, what do? Machines, computers అవి కొని తెచ్చుకుంటామా organization లోకి? తర్వాత మ్యాన్ పవర్ ఉంది. What do? You offer a package to the human resources and bring it to the organization. Why do you do that? Because in order to acquire something, you need to compensate or pay a remuneration. Is it not? Be it machinery or manpower or any kind of material, you should be acquiring it by compensating or paying remuneration for it. All right. So, talent acquisition is a complex term that talks about employers being able to find the right candidate and negotiate with them as per the industry standards and make sure that their services and capabilities are utilized to the fullest by the organization in order to achieve the organizational goals or objectives. Okay.
So these are the objectives of talent acquisition. When we talk about international HRM, do you think talent acquisition in international HRM is a very complex responsibility or a job? It is, right? Because you're not just recruiting people from Hyderabad or people from Telangana or people from South India or people from North India or people across India. You are moving out of your parent country's borders and you're trying to recruit people from different cultural backgrounds, people belonging to various time zones, people belonging to various languages, right? So, what I mean to say is, the complexity of operations in international HRM with respect to talent acquisition is very, very high compared to domestic HRM, right? See, managing people across various cultures, managing people belonging to diversified cultural workforce is not that easy as you think. There are quite a lot of challenges, is it not? Language is an obstacle. And then culture, many a times, will be a barrier. Time zone is another challenging thing. You will have to schedule someone from 9 to 5 shift, and a few people in a different shift, and other is set in a different shift. So you'll have to keep ensuring that adequate number of people are assigned in various shifts round the clock, also in alignment with their time zones. Is it not? And then the compensation or remuneration is also a different thing. How do you plan your workforce? I mean, like, how do you think an organization uh, concludes 100 ఎంప్లాయీస్ కావాలి మాకు, 200 ఎంప్లాయీస్ కావాలి, లేదా 500 ఎంప్లాయీస్ కావాలి అని ఎలాగా డిటర్మిన్ చేసుకుంటారు మ్యామ్? ఎనీ ఐడియా? And what basis do you think organizations determine the number of manpower required for carrying out responsibilities? Mm-hmm. Any idea? No? Okay. Usually, you would calculate the workload. Traditionally, how things were done is calculating the workload. Suppose for performing a task, one single task, if one person needs 5 hours, what will happen if two people share the same task? What will happen if 10 people share the same task? Suppose I have 100 tasks now. A cook task, it is taking an average of 2 days. 100 tasks ante 200 days. If one person to finish all the 100 tasks is taking 200 days, how many people are required to complete the same 100 tasks in 1 week? వచ్చేస్తుంది mathematical calculation లో. If one person can do 100 tasks in 200 days, how many people can do the same number of tasks in 7 days? Workload calculate అవుతుంది ఎంత రిక్వైర్మెంట్ కావాలి అని. Based on that, you would determine how many people are required. So you always go in line with the number of tasks. మన క్లయింట్ ఉన్న clients ని బట్టి you will determine what number of manpower you would require. It's always this way. ఎందుకు సాఫ్ట్వేర్లో లే ఆఫ్స్ అవుతూ ఉంటాయమ్మా? That's because when they no longer have clients or tasks, they would be laying off the employees. Task లేకుండా ఏం చేస్తారు employees? It will be a financial drain to the organization, is it not? So what they do is they would usually lay off. Hmm? So how do they do this work force planning? They always go by workload, right? Traditional గా hourly basis work ఉండేది కదా, అప్పుడు they would calculate, right, for an hour, right? So if people are being made to work for 12 hours or 14 hours, on an average, how many people will be able to accomplish manufacturing 10,000 units of a particular product?
right? If one person can make a product in 1 hour, how many people can make 500 products in 1 hour? 100 people, right? But if I have time, like 8 hours in a day, work hours అనుకుందాం 8 hours లో one person is taking 1 hour to make one product. How many people are required to manufacture 500 units in 8 hours? So there's a mathematical formula you can go by, and that is how the number of people required to be recruited is determined. Okay, so it's always based on the workload or the number of clients or tasks or projects that we have in hand. Hmm? And then there's another thing called talent retention. What is talent retention? Retaining talent. How important is this? Talent retention. See, you recruit a person because he has got all the necessary qualifications and skill set. What do you do after recruiting? You put him on a training program. This training is very mandatory and important for every employee who joins the organization. Is it not? And do you think induction is expensive or training is expensive? Of course, right? You recruit a person and you will have to ensure that this person is trained well enough to align himself with the organizational goals and objectives. And this training may go for a week or a month or sometimes 2 to 3 months or 6 months. That depends on the nature of the work, right? For as long as the person is in his training period or probation period, you won't be entitling him with any kind of benefits or amenities that you provide for regular employees, is it not? And when a person is in a probation phase, you have every right to lay them off if he is not meeting your expectations, right? So after 6 months, you would observe the person's performance throughout the 6 months or throughout this probationary period. And if you feel that the person is in alignment with your goals and objectives, you would let them retain in your workspace. Otherwise, you would lay off, right? Okay, ఇది ఒకటి. ఇంకొకటి ఏంటి? You have an employee who's been working with your organization for 2, 3 years, right? And he now wants to switch over to other organization because the other organization is offering him a better pay. What do you do? అతను వెళ్ళకుండా అతను వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది అని అంటే you must have invested a lot of amount in giving the job notification, conducting interviews, selecting the candidate, training the candidate, and then after the person has been trained well, gained some experience, he wants to leave and use this experience to deliver his services at some other place, right? ఇప్పుడు తన ప్లేస్ లో మళ్ళీ రిప్లేస్మెంట్ కావాలా? Again, giving the job notification, conducting interviews, selecting the right candidate, training, right? And ensuring that at some point he aligns himself with the organization goals. ఇదంతా time taking, right? And double expenses. అతని మీద పెట్టారు, ఆయన వెళ్ళిపోతారండి. ఆయన రిప్లేస్మెంట్ కి ఇంకొకరిని తెచ్చుకోవాలి. సో you will have to all the investment that you have invested in the first employee and all the investment that you're going to invest in the second employee. It is a double time investment on the employer's part, is it not? So what do you do? ఏం చేయొచ్చు? When a person comes up to the HR and says ki I want to quit or I'm planning to put my papers అని అంటే ఏం చేస్తారు HR? Any idea what is usually done? Hello? See, what will you do in order to not let him go away?
Okay. Usually you would tell them that you would talk to them and find out reasons for them leaving the organization. Correct? What made them take this decision? Suppose if they say, okay, they're not happy with the compensation, you'll try to negotiate with them and offer better package so that they don't go. Because the package that you invest in training another employee can be compensated to this employee. And also, this employee is experienced with your organization for 2 to 3 years. So he knows the process flows. He understands and implements the process flows much better than a new person who's going to come and take time to get accustomed to all these things. Is it not? It's better having somebody who's experienced. So you sit and negotiate and offer some better package with them so that this person doesn't leave the organization, right? So that is called as talent retention. Clear? Hello? Am I audible? Hello? Can you hear me? Hello? Are we connected? Okay. So talent retention. Okay. So up till now, we discussed what is recruitment, how important, I mean, what is internal and external recruitment, and various approaches to recruitment, and what is and how do you determine the workforce planning in an organization, and what's talent retention and all, right? So once you have recruited an employee and started, you know, paying them, do you think your job of recruitment ends with the person joining the organization? No. Recruitment and training go hand in hand. Once a person is recruited, you will have to offer him training not just at the time of joining him or her joining the organization. Training needs to be a continuous process because upskilling is something. ఇవాళ నేర్చుకున్నది ఒక 2 years తర్వాత obsolete, outdated అయిపోతుంది. What do you do when it becomes outdated? You will have to find a source that will help you upgrade or upskill your knowledge and skill set, right? So the HR of the organization is supposed to create opportunities of learning for its employees so that the employees always stay up to date with the latest trends in the industry. Okay. So ఎప్పుడు continuous గా ట్రైనింగ్ ఇస్తే you will be able to ensure that your employees are staying up to date with their knowledge and skill set. Continuous training ఇవ్వాలంటే do you need to invest in materials and resources to offer training to your employees? Definitely, right? You need trainers of various departments or specialities. You need a space wherein this training can be conducted. And sometimes you will have to associate your employees from their routine work and ensure that they are trained. రైట్ వాళ్ళు లేనప్పుడు ఆ వర్క్ లో ఏం చేయాలి, వేరొకరికి ఎవరొకరికి ఇవ్వాలి అది. దాన్ని మళ్ళీ ఆ వర్క్ చేసినందుకు వాళ్ళకి కంపెన్సేషన్ పే చేయాలి,
right? And then కాన్స్టెంట్‌గా యూ విల్ హావ్ టు ఆఫర్ దెమ్ ట్రైనింగ్ ఆపర్చునిటీస్. మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్‌లో జాయిన్ అయ్యారమ్మా 5 ఇయర్స్ బ్యాక్. 5 ఇయర్స్ తర్వాత కూడా మీకు పెద్దగా ఏమీ నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్ అవ్వలేదనుకోండి, స్కిల్ ఎన్హాన్స్‌మెంట్ అవ్వలేదనుకోండి. డూ యూ థింక్ ఇట్స్ ఎ బెటర్ ఐడియా టు కంటిన్యూ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్గనైజేషన్? నో, రైట్? ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ దట్ డస్ నాట్ offer learning platforms to grow and excel, there's no point in working with such organizations, which is why employers take training very seriously. Compulsory year ki ఇన్ని ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఎన్ని సెమినార్స్, ఎన్ని వర్క్షాప్స్ లేదా దిస్ పర్టిక్యులర్ నంబర్ ఆఫ్ ఏదో ఒకటి చేయాలి అని ఆర్గనైజేషన్స్ ఎందుకు ఎంప్లాయీస్‌కి mandatory requirement పెడతాయనంటే ట్రైనింగ్ is very, very important. Only when your employee meets these expectations, he will be staying up to date with the latest advancements that are happening. Okay? So whose responsibility is it to offer training? HR. Okay? Within the organization, training ఇవ్వలేకపోయినా sometimes స్పాన్సర్ చేయాలి. వేరే ఆర్గనైజేషన్‌లో ఎక్కడో ట్రైనింగ్ అవుతుంది. Right? There is an international seminar on particular topic going on somewhere. What do? You sponsor for your employees ఒక 5 or 10 ఎంప్లాయీస్‌ని పిక్ చేసి యూ టెల్ దెమ్ ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్తాము లేదా కంపెనీ విల్ బి కంపెన్సేటింగ్ ఫర్ ద పేమెంట్ థింగ్ అండ్ ఆల్ అనంటే వాట్ డూ దీస్ ఎంప్లాయీస్ డూ? దే గో అండ్ అటెండ్ ద సెమినార్ అండ్ గెయిన్ సమ్ నాలెడ్జ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. సో విత్ enhanced knowledge, they would be doing much better at their work, right? So this is how training is going to help employees. Okay. What is expatriate? In the beginning, we spoke about the term called expatriate. Expatriate అంటే ఏంటమ్మా? ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీలో లో you will have people from different countries and cultures. Okay? So a person who has come from a foreign country, right, to work at the company's parent country is called an expatriate. Hmm? Uh, our Indian softwares an Indian software who has been working with an Indian software company that has a US based client. This Indian based software employee goes to the US based client of his employer and works there for a temporary period of time. You call him as an expatriate. Okay. So on site antam kada adi. So how important is expatriate training? See, you belong to Indian culture, the language, the time zone, your knowledge, skill set, all is different from what it is at US. సడన్గా మీ ఎంప్లాయర్ వచ్చి యూ హ్యావ్ అన్ ఆన్ సైట్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ 2 years అక్కడికి వెళ్ళాలి అని అన్నారు మా యుఎస్కి వెళ్ళాలి క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి క్లయింట్ దగ్గరే వర్క్ చేయాలి అన్నారు. ఆల్ రైట్. సో just like that, without any training, can you go and work at the client's place? No, right? You need some training, right? So client organization లో ప్రాసెస్ ఫ్లోస్ అర్థం చేసుకోవాలి. అక్కడ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ద సాఫ్ట్వేర్స్ దట్ దే యూజ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద సాఫ్ట్వేర్స్ ఇండియన్ కంపెనీస్ యూజ్. అవన్నీ ట్రైనింగ్ అవ్వాలి. సో వాట్ డూ దే డూ? వెన్ యూ ట్రావెల్ టు ద అదర్ కంట్రీ ఫస్ట్ కొన్ని వీక్స్ కానీ మంత్స్ కానీ దే విల్ ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ ఎక్స్పాట్రియేట్ ట్రైనింగ్ అనమాట. బికాస్ యూ కమ్ ఫ్రమ్ అ డిఫరెంట్ కంట్రీ, యూ విల్ బి ట్రైన్డ్ ఆన్ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ that you have traveled to, right? So అక్కడ యూస్ చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ ఏంటి అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ కల్చరల్ beliefs do this these companies in that country follow, and how are you supposed to align yourself with those cultural values, and a lot of other things usually are covered in expatriate training. What happens if you are not trained? సడన్ గా మీకు మీ ఎంప్లాయర్ వచ్చి యుఎస్ లో క్లయింట్ కి మనం ఒక 2 years వర్క్ చేయాలి, దానికి మీరు వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి పంపించేశారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యూ టు వర్క్ వితౌట్ ఎనీ ట్రైనింగ్ బీయింగ్ గివెన్ టు యూ.
Do you think there is a high possibility for you to commit mistakes, or everything might seem half-assed because you're not clear with the Okay, madam. you're not clear with the Clear, madam. yeah. So when your employer directly handovers the on-site offer letter to you, and then you go to that foreign country and you start working there, and nobody is giving you any kind of training, do you think it will be difficult for you to take up responsibilities without having any knowledge and awareness about the process flows? See, you travel to a different country and then it will be, and everything seems new and different for you. And you would need some time and somebody to guide and support you and train you on all the aspects. Is it not? So, this is called as expatriate training. And expatriate training లో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ప్రీ డిపార్చర్ ట్రైనింగ్. ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ వేరియస్ ఫేజెస్ అన్నమాట. మీరు ఇండియా నుంచి యుఎస్కి వెళ్ళే ముందే ఇండియాలో మీకు ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సపోజ్ మీ యుఎస్ బేస్డ్ క్లయింట్ కోసం మీరు ఒక 2 years వర్క్ చేయడానికి ఓకే అయింది మీకు డీల్. ఇక్కడే మీ ఎంప్లాయర్ ఉంటారు. ఎంప్లాయర్ వచ్చి హీ టోల్డ్ యూ నెక్స్ట్ జనవరికి మీరు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది క్లయింట్ దగ్గరికి, ఒక 2 years ఉండాలి అని అన్నారు. ఓకే, అప్పుడు అక్కడ క్లయింట్ ఇస్తారు మీకు ట్రైనింగ్. ఇక్కడ ఇండియా నుంచి కూడా ప్రీ డిపార్చర్ ట్రైనింగ్ అని మొదలు పెట్టేస్తారు. అక్కడ ఏమి సాఫ్ట్వేర్స్ యూస్ చేస్తారో దాని గురించి ఇక్కడ మీకు అవేర్నెస్ ఇవ్వడం మొదలు పెడతారు. ఎందుకంటే మీరు సడన్ గా అక్కడికి వెళ్ళిపోయి మొత్తం బ్లాంక్ గా ఉండకుండా కొంచెం అవేర్నెస్ అనేది, బేసిక్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ద సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్డ్ అట్ ద ఫారెన్ కంపెనీ మీకు ఇక్కడే ఓరియంటేషన్ ఇస్తారనమాట. ఇన్ డీటెయిల్ ట్రైనింగ్ వాళ్ళు ఇస్తారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత, బట్ ఓరియంటేషన్ అనేది ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అండ్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రీ డిపార్చర్ ట్రైనింగ్ అనమాట. ఓకే, ఆ లాంగ్వేజ్ మనకి ఇప్పుడు ఫారెన్ వెళ్ళాలి అని అంటే కంపల్సరీ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ రాస్తారు కదండి అందరూ. కంపల్సరీ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ క్లియర్ అవును. చేయాలి. ఎస్ మేడం. రీడింగ్, రైటింగ్, లిసనింగ్ అవి క్లియర్ చేస్తేనే, ఆ పర్టికులర్ స్కోర్ వస్తేనే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ట్రావెల్. అదర్వైజ్ మీకు ఆపర్చునిటీ డినై అయిపోతుంది. ఇస్ ఇట్ నాట్? సో దాన్ని ప్రీ డిపార్చర్ ట్రైనింగ్ అంటారనమాట. మీరు ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్లే లోపే కొన్ని బేసిక్ థింగ్స్ గురించి అవేర్నెస్ మీకు ఇవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది. వన్ సచ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఓకే. ఓకే. లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ ట్రైనింగ్ తర్వాత సెక్యూరిటీ బ్రీఫింగ్స్ ఇస్తారు. మీకు మన మన పేరెంట్ కంట్రీలో ఉన్న సెక్యూరిటీకి వేరే ఫారిన్ కంట్రీలో వెళ్ళినప్పుడు సెక్యూరిటీ పాలసీస్ ఎస్ మేడం. వేరుంటాయి కదా, రైట్? కొన్ని కొన్ని కంట్రీస్ లో, మన కంట్రీలో ఏదైతే ఫుల్, నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మనం ఇప్పుడు చాక్లెట్ ర్యాపర్ తినేసి రోడ్ మీద పాడేస్తే ఎవరు అడగరు. అఫ్ కోర్స్ అలా పడేయకూడదు, ఎవరు అడగరు. బట్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ కంట్రీస్ వెర్ ఇన్ యూ విల్ బి ఇంప్రిజన్డ్. మీరు తినేసి లేదా తాగేసి ఏదైనా రోడ్ మీద అలా పాడేస్తే మిమ్మల్ని జైల్లో పట్టేస్తారు. ఓకే, ఆ లేదా కొన్ని కల్చరల్ బిలీఫ్స్ లో సమ్ థింగ్స్ ఆర్ బ్యాన్, రైట్? ఇక్కడ అలౌ అవ్వచ్చు, ఇండియాలో కొన్ని అవి బ్యాన్ అవ్వచ్చు. అక్కడ నేను ఇండియాలో చేసేవాడిని అని చెప్పి సేమ్ అలాగే వేరే కంట్రీ, మీరు వెళ్ళిన కంట్రీలో చేస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఒప్పుకోరు కదా. సెక్యూరిటీ రీజన్స్ వల్ల మీకు వార్న్ చేయడము, పనిష్మెంట్ ఇవ్వడము, ఇంప్రిజన్ చేయడము, లేదా ఫైన్ వేయడము, ఏదో ఒకటి చేస్తారు. ఇస్ ఇట్ నాట్? మన రోడ్ రూల్స్ అమ్మా. మనకి డ్రైవింగ్ సీట్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇండియాలో? రైట్ సైడ్ ఉంటుందా, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుందా డ్రైవర్ సీట్? రైట్ సైడ్ మేడం. రైట్ ఉంటుంది. మీరు యుఎస్ లో అబ్జర్వ్ చేశారా? ఎట్ చేసాం సైడ్ మేడం. ఉంటుంది? లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంటుంది మేడం. ఉంటుంది. ఎందుకు? అక్కడ రోడ్ రూల్స్ డిఫరెంట్. మన ట్రాఫిక్ రూల్స్, సైన్ బోర్డ్స్ అవన్నీ కూడా కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ టు వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత, ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత యు ఆర్ సపోజ్ టు అలైన్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ పాలసీస్ ఆఫ్ ద కంట్రీ వేర్ యూ హ్యావ్ ట్రావెల్ టు. ఓకే, సో ఆ ట్రైనింగ్ అంతా కూడా మనకి ప్రీ డిపార్చర్ ట్రైనింగ్ అంటారు. బిఫోర్ యూ లీవ్ టు ద ఫారెన్ కంట్రీ, right? You will be given training on language, you will be given training on various security aspects, right? And you will be given training on basic training on the role that you will be going to
perform after going there. All right. Finances గురించి కూడా you will be given some training. Right? What you are paid here, what is going to be paid there, ఎంత tax cut అవుతుంది మీకు, right? Um, and how much is your take home, and how much are they deducting for accommodation, అవంతా కూడా మీకు డిస్కస్ చేస్తారు. All right? ఓకే మేడం. And the next thing is performance management. What is performance management? Performance management అంటే, do you think performance, paying people based on their performance is very important? Okay, I'll give you a very clear example. There are two employees. One employee who has joined the organization 5 years back, hmm, and hasn't improved much. 5 years తర్వాత కూడా ఆయన లాంగ్వేజ్ ఏం ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదు. ఐ మీన్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద సెన్స్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదు, క్యాపబిలిటీస్ ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదు, స్కిల్స్ ఏమీ పెద్దగా రాలేదు. వేరస్ ఇంకొక ఎంప్లాయీ ఉన్నారు, 2 years బ్యాకే జాయిన్ అయ్యారు, కానీ హీ హ్యాస్ డెవలప్డ్ ఎక్సెప్షనల్ నెట్వర్క్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, రైట్? అండ్ ద వే హీ హ్యాండిల్స్ ఆల్ ద టాస్క్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చాలా, యునో, I mean, everybody is impressed with the way this person with 2 years of experience is handling things, right? ఇప్పుడు ప్రమోషన్ ఆస్పెక్ట్కి వస్తే నేను 5 years వాళ్ళని ప్రమోట్ చేయాలా, లేదా ఈ 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళని ప్రమోట్ చేయాలా? ఎవరిని చేయాలి? లాజికల్ గా ఎవరిని చేయాలి? 5 years నుంచి చేస్తున్నారు, కానీ పెద్దగా ఏమీ ఆయన స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ టెక్నికల్ స్కిల్స్ కానీ ఏమంతగా ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదు. Whereas 2 years back joined an employee has made a tremendous improvement in terms of communication skills, technical skills, and all. When the talks about promotions come, whom will you be considering, Amma? 2 years అతను 5 years or 2 years? ఎందుకు 2 years? అతను 2 years లో గ్రోతింగ్ మంచిగా ఉన్నది, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అవన్నీ కూడా స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి అతను ప్రమోషన్ యా. ఇస్తే సో ఇదంతా దీన్ని పర్ఫార్మెన్స్ అంటారనమాట. బికాస్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్, రైట్? సో ఏం చేస్తారంటే పర్ఫార్మెన్స్ ని స్కోరింగ్ చేస్తారు, రేటింగ్ చేస్తారు మా పర్ఫార్మెన్స్ ని. సో ప్రతి ఎంప్లాయీ పర్ఫార్మెన్స్ ని రేట్ చేస్తారు వాళ్ళ సీనియర్స్ ఆర్ మేనేజర్స్. ఈ రేటింగ్ చేసినప్పుడు ఎవరికైతే ఎక్కువ స్కోర్స్ యూజువలీ ఎవరికి వస్తాయి, ఎవరైతే బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఎక్కువ స్కోర్స్ వస్తాయి. ఎక్కువ స్కోర్ వచ్చిన వాళ్ళకి పాసిబిలిటీ ఆఫ్ దెమ్ ప్రమోటెడ్ విల్ బి హై అన్నమాట. ఓకే, సో మీకు 30 years ఉన్నాయా, 40 years ఉన్నాయా, 50 years ఉన్నాయా, లేదా 10 years ఎక్స్పీరియన్స్, 20 years ఎక్స్పీరియన్స్, అదంతా డజంట్ మ్యాటర్, ఎస్పెషలీ కార్పొరేట్ లో. ఇఫ్ యు ఆర్ స్కిల్డ్ ఎనఫ్ అండ్ యూర్ పర్ఫార్మింగ్ రియలీ గుడ్, యూ విల్ బి ప్రమోటెడ్ టు గుడ్ డెసిగ్నేషన్స్ అండ్ రోల్స్. కానీ మనం గవర్నమెంట్ సెటప్ లో చూస్తే యూజువలీ ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యాటర్స్ కదా మనకి. The promotions and all usually are given as per the number of years of experience you hold at a place. But that's a different thing altogether, and it's very, it's a different stream altogether అనమాట మనం కార్పొరేట్స్ చూసుకుంటే. Let's stick to our international HRM, wherein our government aspects do not play a major role. So you will be paid or compensated based on your performance, right? So tracking the performances of employees and rating them. ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ఎంప్లాయీస్ పర్ఫార్మెన్స్ ట్రాక్ చేయడానికి, రేట్ చేయడానికి కొన్ని స్కేల్స్ ఉన్నాయి. వాటిని కొంటారు, సాఫ్ట్వేర్స్ ని, స్కేల్స్ ని ఎంప్లాయర్స్ కొని వాటిలో మీ మీ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ అచీవ్మెంట్స్ వాటిని వేస్తే వాటిని క్వాంటిఫై చేసి స్కోర్స్ కింద చూపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ స్కోర్స్ ని బట్టి ఎవరికి ఎంత స్కోర్ వచ్చింది, ఎంత పే చేయాలి అనేది డిటర్మిన్ చేస్తారు. ఎంత ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వాలి, ఎవరికి ప్రమోషన్ ఇవ్వచ్చు, ఎవరికి 5%, అందరికీ ఒకటే పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వరు కదా. కొంతమందికి 5% ఇస్తారు, కొంతమందికి 10% ఇస్తారు, కొంతమందికి 20% ఇస్తారు, వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. క్లియర్ విత్ us? పర్ఫార్మెన్స్ మేనేజ్మెంట్. హలో. మేడం, ఎస్ మేడం. సో ఇంటర్నేషనల్ ఎంప్లాయీస్ కి కూడా యూ డూ ద సేమ్ పర్ఫార్మెన్స్ మేనేజ్మెంట్.
right? Be it local or domestic employees or expatriates. I mean, the international employees, you track their performance using various softwares and you start giving a score. ఎవరికైతే ఎక్కువ స్కోర్ వస్తుందో వాళ్ళని you would be promoting or assigning more responsibilities or tasks. Okay? So this is all about performance management. Clear with this? Hello? Yeah. So we will break for ఓకే today and continue in the next class. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ Oh, మేడం. all right. So please have a look at what all the topics that have been discussed for today. Like we spoke about two important things: ఓకే మేడం. manpower, procurement of HR, and training. Okay. ఓకే I మేడం. mean, which means employee development. And we ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు అని అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఎంప్లాయీని డెవలప్ చేస్తున్నట్టే కదా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దర్ స్కిల్ సెట్ అండ్ నాలెడ్జ్ విచ్ ఇస్ వై యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ డెవలప్మెంట్. Okay, so two important aspects we spoke about, and these two are very, very important functions of any HR. All right? ఓకే మేడం. Okay, fine. Thank you all. థ్యాంక్ యూ. Let's connect tomorrow again. Okay? Thank ఓకే you, మేడం. everyone. Bye bye.